Mwasize mutya basebo ne banyabo mwebale gye mukedde okukola enkya y'olunaku olwaleero. Nze Adam Kungu njagala kwaniriza mu hot cup at 9 mu program ganga muka tukuba torch mu nsonga eziriwo n'ezigenda maaso mu ggwanga era nga olunaku olwaleero we are privileged that we are hosting Dr.Kizza Besigye, four-time presidential contestant ate nga akulembera ekisinde kya PFT, a senior citizen, one can say, and many people describe him as one of the most respected leaders ku ludda oluvuganya government ne mu ggwanga okutwaliza awamu. He is here with us ali mu studios. Ensonga nyingi tugenda kubeera nga tunuulira. There are quite a number of things that have happened for some time. Twalaba wano ekyabaddewo emabegako awo ng'omwaka guggwako United Forces of Change nga Dr.Kizza Besigye y'omu ku abo bwe balemesebwa ebitongole ebyokwerinda okuteekateeka okusaba. But also we shall expand. Dr.Kizza Besigye amaze akaseera ng'ayogera ku human rights violation mu ggwanga lya Uganda. I'll be seeking answers okuva gy'ali. At the same time, we are asking, can the opposition really still stand amid allegations of infiltration by the President Yoweri Kaguta Museveni regime? I'll be asking these questions and Doctor will be giving answers. He's here. A very good morning to you, Doctor, and happy to host you on Baba TV. Thank you very much, Adam, and I'm grateful to Baba for hosting me today and other times in the past, but today is my very first time to be in the Baba TV studios, and I think you've done a great job in building a media house. So congratulations, and a very good morning to all of you wherever you are joining us from onto this program. Happy New Year. I believe that you have started the year well. Last year has been a very difficult year, and even early this year we've still continued to have a lot of challenges, terrible accidents on the roads, and many people dying. So my sympathies go to all those families that are going through hard times of one type or another, and we pray that this year will be a better year. Inshallah. Well, Doctor, ntandike na describing antya kubanga you've been all over. Yes, you remain a strong FDC member. Ne okulembeddeko bobaddeko mu bisinde ebyenjawulo for GC, PFT, now I hear United Forces of Change. What is the best way of describing you in that regard? Ekiri constant mu bulamu bwange kwe kunoonya obwenkanya n'eddembe lya kweyagalira mu nsi yange erijjuvu. That's what has preoccupied me for the greatest part of my adult life. Seeking justice and freedom and rights to be a completely, active and, a citizen that enjoys the full range of my rights. And the fact that it has, consumed my life, and I'm 66 now, means that we live in a country that is perpetually short of that, short of justice, short of rights, short of freedom. And that is what has been my pursuit all this time. So what therefore explains the change of fronts for GC, PFT, United Forces of Change? So names can change, but the mission remains the same. Even NRM,
my presence in NRM was for the same mission. My presence in NRA to fight in the bush was for the same mission. My presence in fighting NRM is for the same mission. So the mission does not change. And in any long-term engagement, say if you are in a war may take a long time. The war we fought in the bush took 5 times. Some wars have taken 50 years, even longer. So in a war, there are many campaigns. Campaigns meaning that you plan an offensive, that you are going to attack and do this. And in a campaign, there are many battles. So you have a war, which in which war you fight many campaigns. You may have even many fronts in the war. You have a Western Front, you have a Northern Front, but it's the same war. You have the same objective, but with many fronts. Yeah. And in these fronts, you also have campaigns. So you design campaigns. You say this campaign will take us maybe 3 months. And in that campaign, you have battles, which are the actual engagements of fighting. Okay. So, in this war for freedom, for justice, the war for rights, for a full range of citizen rights, there have been many campaigns and there have been many battles. And these may have different names. Okay. A campaign may have different, you may know, an example when UPDF was fighting Kony. You may know that there were different operations. They would say this is Operation Iron Fist. This is Operation Lightning Thunder. Now these are different operations, maybe different campaigns, okay, but with the same objective. Okay, yes, the objective here, Doctor, ya kulwanirira dembe, freedom, justice, and others. You have fought for these for some time now, more than nearly 30 years, one can say. And I'm wondering, how is this mission progressing? Because there are some people who think that you're really doing literally the same thing, the same thing first of all, at different times. First of all, as a person, I want to enjoy those things that we are fighting for. I want to enjoy freedom. I want to enjoy justice. I want to enjoy my rights. But even as a society, it's important that these, these are achieved, that there is justice in society. So in as far as it may be a personal pursuit that I want to enjoy this, I believe this is a shared pursuit by all or most people who live in Uganda. And it has been a pursuit even before I was born, because Uganda was created by the force of foreigners. We were different nations. True. Busoga was a nation. Buganda was a nation. Bunyoro was a nation. Nkole was a nation. These nations were defeated by force, united by force without our consent, and ruled by force by the British. Our people fought before I was born.
fought for regaining their freedom, their rights, and their full range of, their freedom. And they succeeded. After 70 years to get out to the British. It took 70 years to get out to the British and to gain political independence. Now, since 62, it's now 60 years, people have been fighting to achieve those, now not from the foreigners, but from the forces that the foreigners left behind. The guns that the foreigners left behind have been in charge of the country. Since shortly after the British left, the guns took over. The guns that they left, because Uganda army was created by the British. The army that overthrew Obote was created by the British. And since then, since 1962 up to now, no leader in this country has ever been raised to the office by the people of Uganda. Through the gun. Every leader has been brought by the gun. We have never removed anybody from office. That's true. Everybody has been removed by the gun. So the struggle to have a voice is not a struggle of Besigye. It's a struggle of Adam Kungu. Because you have never removed any leader from office. You have never taken any leader to the office. And therefore, if you indeed have citizen conscience, it must be your own struggle. So this is a collective struggle. And that's why I quite often, feel frustrated when people ask you Besigye, you have failed. What are you doing? As if it's a personal, as if the one asking me has no duty, has no responsibility to do what they would want me to do, or what we are trying to do. Everybody, so it is everybody's it's a collective responsibility, absolutely. Okay, interesting, Doctor. Therefore, what are some of the impediments, things that have failed the change Ugandans so much need for the last, over 60 years? Yes. That have prevented Ugandans from attaining this freedom. And please, those of you who are on this program, hear this carefully. Whenever a small group of people holds very many people captive, whenever they control, few people have control over very many people and control their wealth, those people, regardless of what situation you are in, whether in Uganda, whether in any other country, whether it's by foreigners, whether it's by locals, as long as few people have preponderant power over others, they use four main tools. The first one is to use terror, fear, to cause fear in the minds of Kutia. Someone is telling me we are using a lot of English, so I request that we balance. Kizibu nnyo kukozesa ennimi bbiri mu program yemu kubanga abamu. We have different audiences. I know, but bw'oyogera Lungereza lwoka abatalutegeera baswitching off. Bw'oyogera Luganda lwoka abatategeera Luganda oba Lusoga baswitching off. So but anyway, kyembadde ngamba nti ensonga nnya buli lwosanga abantu abatono nga bebawambye abangi, bebalina obuyinza ku bangi, bebafuga ebyabangi, ebintu
n'obugagga obw'abangi nga abatono be balina obuyinza kubona n'ebintu byabwe bakozesa amakubo ge gamu agasinga obukulu 4 erisooka kutiisatiisa ennyo emitwe gyabo be bafuga to terrorize their minds abantu ne bawangaalira mu kutya bagenda kunzita bagenda kuntulugunya bagenda kunsiba n'akatono kennina bagenda kukanzijako so omuntu n'awangaalira mu kutya obutasobola kubaako kyeyeekolera ekyokubiri kye bakozesa and ekyo ekibayambamu ekyo z'emmundu ezo eziwamba okuteekawo okutya ekyokubiri kikozesebwa bwe bugagga buli bwe bawambye kubanga ekireetera abantu okulwana n'okuwamba abalala ekikulu ennyo ekyaleeta abazungu bawambe amawanga gaffe bugagga kuwamba ebyobugagga bwaffe n'abalala bonna abawamba ensi nga bano abawambye Uganda kyebawamba ekikulu bugagga bwe bafuga era y'ensonga lwaki ettaka lya Uganda lyonna lyali liyitibwa Crown Land. The land of Uganda under British rule was called the Crown Land nga lyonna lyali lya Queen wa Bungereza yali nannyini ttaka yali n'abataka all land belonged to the crown era ebyapa ebyaliwo byali byapa nga Queen yakuwa ku ttaka lye so bawamba obugagga nabana abaliwo bawamba obugagga n'ettaka nakati yensonga lwaki balitwa ekibbattaka kyowulira kyakuwamba bugagga bw'owamba obugagga n'ettaka ligenderamu n'ebirala byonna sente ze batusolozaamu eza musolo toziinaako buyinza bazikozesa nga bwe bakola ki nga bwe baagala so kati sente ezo lyekkubo eryokubiri eribayamba okwenywereza mu kuwamba abantu abo kubanga kitegeeza nti be basalawo ani anaafuna ani ataafune yofuna kyenkana ki bw'oyogera bulungi n'okuba engalabi ng'obasanyukira basobola okuwaayo ekineneko kati n'oli naye ali obubi alabye kyokoze olyoka ofune naye n'atandika okwetereeza nti oba oliawo naye banaakola ki naye banaamuwa so the second is wealth is favors. The third one dispensing the second kino kyembadde njogerako the second tool ekikozesebwa kukozesa obugagga bwe bawambye to use the wealth they have captured to dispense favors so that people who behave according to what they want are given favors and these favors are not just wealth but also jobs nti bano bolaba nga bakuwa bwa RDC bakuwa bwa minister bakuwa obwa ambassador bakuwa obwa crime preventer bebasala wani afuna omulimu and that's why mu mbeera ey'obuwambe tosobola kusanga nti ojja kufuna omulimu kusinziira ku busobozi bwo okubanga omanyi omulimu ogwo kisinziira ku loyalty joina ekyokusatu kwefuga ebyempuliziganya n'okukozesa pokopoko empuliziganya ne pokopoko control of media and propaganda yensonga lwaki nga nze kati sisobola kugenda ku malediyo eyo mu districts nentuula ku programu nga gye tuliko nemalako programu eyo up country wano mu kibuga tebafaayo nywera wetwogerera
kubanga bamanyi nti nabo mu kibuga balina sources endala nyingi zebasobola okugenda mamuli n'ekirala tebaagala ekifaananyi ekyo kiveeyo nnyo wano mu kibuga era mulimu ab'ebweru we batadde amaaso amangi okulaba biki ebigenda mu maaso so for PR purposes n'okuba nti tekikosa nnyo wano tusobola okujja ne twogera naye erediyo endala ezesudde ndowooza era mubadde mukiraba nga batusika mu marediyo tebakukkiriza okukuba olukuŋŋaana oyogere eri abantu ndowooza mwakiraba wano nga tugenda kumala omwaka bwe twategeka okusaba obusabi kati nkutegeeza ekkubo eryokusatu lino erikozesebwa obutakkiriza abalina amaloboozi agaawukana agaabwe okufuluma gatuuke eri abantu controlling media and bo nga beeboogera kati bo ne beekubira obulango n'obudingidi bwe baagala kati nga bye bafulumya ate nga balina abantu bayitirivu ababakubira obulango obwo bintu bibiri okusooka kwerungiya abantu kwesiigako akalangi akalungi bakiyita kwesigawo kazigo naye nga babikirira ekivundu kye bali so balina kubanga bino nga byetubadde twogerako ekibbataka kubba sente kukola ki ng'ebyo babibikirirako n'akazigo ako ye propaganda n'ekyo so propaganda erimu bibiri okusooka kwerungiya naye ekyokulala kwonoona abo abalina amaloboozi agalwanirira obwenkanya n'ogoonoona so propaganda erimu emirundi egyo ebiri era nakyo tujja kusobola okwongera kukigaziya ekyokuna ekikozesebwa era ekisembayo mu bikulu ebikozesebwa kwe kwawulayawula mu bawambe dividing the oppressed, the captives, and causing confrontations and conflict among them. Divide and rule. Ye principle abazungu nabo gye balekawo nti bano b'owambye obaawulayawulamu onoonya ki ekibatematemamu n'okubakoonaganya baleme kubanga amaaso gaabwe gonna bagatadde ku ggwe abatadde mu buwambe naye n'osanga nga beetunuuliragana bokka balowooza nti ono kyekizibu n'ono alowooza nti ono kyekizibu ate nga bombi abatadde mu buwambe y'omu. So Dr. Kizza Besigye ku Baba TV tunywa ku mazzi katono Dr. muwumuzeemu bwe tukomawo we look more at these and more issues tova tujja. I'm back Adam Kungu Gigange Hot Cup at 9 Muganga Muka Dr. Kizza Besigye an elder, a senior citizen Chibina cha FDC, four-time presidential contestant gwe tuli naye nga tukuba torch mu nsonga nga bw'ozuula. Njagala kwebaza abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo abali ku Facebook, abali ku Twitter, abali ku YouTube n'ewalala. Mu ngeri y'enjawulo ndowooza neebaze mwannyinaze Dr. Stella Nyanzi, former MP contestant kifo kya omubaka omukyalo wa Kampala, ngambye ku Nkwendi, and she has written a very interesting quote from what Doctor said, and she's saying, whenever a small group of people hold a huge group captive and control their resources, they use for factors nazimenya esooka fear via military might, number 2 patronage via resources dispensed as favors, number 3 propaganda and media control, number 4 dividing and ruling captives. Naga webali kusomesa Doctor ye Stella Nyanzi bwati bwakugambye. Okay, Doctor, coming back to what we have just been discussing,
I need to bring your attention to the question of whether actually you're not doing the same thing over and over again and you expect different results as people who are spearheading the change that Ugandans so much need. Where and what is that same thing? Well, from where you stand. Yes, we've seen you, for example, as we started, you are always coming up with, different pressure groups for GC, PFT. You're always leading, demonstrations in town. You're always, preaching against the misrule and stuff like that. And so many years down the road, the results you so much need, the freedoms, are not achieved. The change of power, the stop to the gun rule, you're saying, is not realized. Are you not doing similar things over and over again, expecting different results? Well, those words have been used quite often lately, become like some kind of a mantra, doing the same things, expecting different results. But in reality, in life, we largely do the same things, and get different results. So this mantra is not entirely correct, For many years, you go to school, and that is all you do. And you end up getting different results. And you get different results each time, No, in terms of the struggle. Yeah, but what I'm saying, even schooling is a struggle, It's a process of struggle. And, you go in the class, you fail, you repeat, you fail, you repeat again, you progress to another one, it takes years, but you are literally doing the same thing and achieving different things at the same time. If you are in business, it is the same thing. You wake up to go and make profit. Okay. That's all you do in your life. But you try this business, it doesn't work. You try this, but you are doing business to achieve profit. So eventually you achieve the profit. Okay. So even in political struggles, we do pretty much the same things. We adjust there, but the results are different because, like you are saying that, what I'm saying maybe informs those who are not informed and they get the message. Now, how many people get a message from each program? Because we are now here on Baba. How many people are on Baba? A number of them. Because others are on NTV, others are on NBS, others are on... So I have a catchment of people that may get the message I have talked about. So, even those who listen may not get the message at this sitting, they may hear, not quite understand. So it's a progress, it's works in progress. And there are three main steps that we want to achieve before we get where we want to get. The first step is awareness. People to become informed, to be seized with what their situation is. People know that they have trouble. They know they are poor. They know they can't get services. They know their children may not go back to school this year. The potholes on the roads are clear to them and so on. But to make sense of why that is so. So it has not been achieved in the last 20 and or so years? And how to get it. So you need to achieve a critical mass of people who know their situation, that we are in this because we are actually captive. Doctor, because our resources are taken away by a few people. That's what I need to understand, Doctor, that in the last 20 or so years, the awareness has not been achieved despite all these efforts you have put in. To the critical moment, and I've told you that that is the first step, one of three steps.
So the first step is awareness, conscientization for abantu okutegeera embeera gye balimu ekigireese na butya bwe basobola okugivaamu. Awareness nti tuli mu kizibu bwe kiti, kizze bwe kiti, kivaawo bwe kiti. That takes time to get sufficient numbers of people abakitegeera bwe batyo. Kubanga nga bwe nkugambye betwagala abatuwambye betwagala batuveeko tebatudde nakugambye tebatusobola kutukkiriza ebigambo bino okutuuka okola lukungaana ne bakutwala misinde nga tonaba nakwogera ogenda ku lediyo ne bakufulumya. So struggle y'okutuusa obubaka obwo eri abantu abawera si kyekyangu nannyo bw'obanga aboogera abakola ekyo si be banje ennyo. Singa otukwatirako naawe simanyi oba gwe okoma kubuuza ebibuuzo oba naawe oyagala ove mu buwambe naawe n'obanga weekolamu omulimu buli omujjo. So eyo ye step esooka. Na bino byonna byenjogeddeko nga bitegeerekese nti atuwambye atuleka mu buwambe mu makubo gano. So ng'abantu bategedde nti okuva mu buwambe buno tujja kuwangula okutya. Tulina okuwangula okutya, tulina okuwangula okugulibwa kitu kidogo. Tulina okuwangula okuzibwa amaaso olw'akasente. Tulina okuwangula ekyobutafuna mawulire n'okutegeera ne propaganda eri nti bwe baba boogera bw'owulira ofuna opondo ayogera bw'owulira RDC ayogera bw'owulira nti otegeere nti bino byayogera ekibimwogeza kusiiga kizigo ku byonoonefu n'otegeera si kuwulira n'ogamba nti nakisomye mu New Vision kituufu nakiwulidde ku lediyo. Otegeere nti lediyo gy'okiwulirako kyava eri ani kyava wa mukozi waabo abawambye oba kyava wa mulala. So ebyo tulina abantu balina okutegeera babiwangule bawangule okutema atemebwamu. They must overcome, they must defeat fear, they must defeat the use of favors to compromise their leaders. They must defeat propaganda, they must defeat the divide and rule. So eyo step esooka. Step eyokubiri okubanga tuwangula kuva mu kino abali mu buwambi kwe kuba n'empuliziganya wakati wabwe, to have communication channels amongst the captives so that they can speak with one voice or act in a concert. Nti wetubanga tulina temukiriziganyizzaako nti ffenna tusobola okumanya ekyokukola n'ekiseera kyetulina okukikoleramu, that we can act in concert. N'eddoboozi lyaffe tusobola okuligatta ne lifuuka ery'omwanguka. Ekyokusatu ng'ebyo bimaze okukolebwa tulina okuteekawo ebikolwa. We must take actions. Kati ez'okulwana kuva mu buwambe nga tutegedde tulina obumalirivu obuva mu kutegeera, tulina empuliziganya, kati tusobola okukolera awamu ebikolwa ebitujja mu buwambe. Actions. So ebintu ebyo ebisatu bye birina okukolebwa. Nakugambye nti abazungu okuva mu buwambe bw'abazungu kyokka kyatwalira emyaka 7. N'olwekyo tuleme kulowooza nti kati tumaze emyaka 6 nga tulwana kuva mu buwambe bw'abaddugavu. Twasooka bw'abazungu ne batuvaako, kati ne tudda mu bw'abaddugavu. Nabwo ate buno buzibu n'okusinga obw'abazungu, kubanga omuzungu ye wamutegeereranga wala n'omanya nti oyo tatufaanana, si waffe. Naye kati ono aba muganda wo naye nga ye mulabewo. So Doctor, mwaba spearheadings
enkyukakyuka eno aba spearheading struggle ey'enkyukakyuka okuleeta enkyukakyuka yes waliwo abakibateekako nti muwadde b'oyita abawambi omwagaanya okutuukiriza missions zaabwe and this is explained mu ngeri nnyingi nnyo sooka ogambye nti mulina okubeera nga there are those communication channels ate ne mukkiriziganya and you take action collectively nga mmwe abeekolamu omulimu. There are people who think you have really not done that. Kyokulabirako tulabye nnyo nga leero mukkiriziganya ku position eno enkya you take completely different directions with your colleagues in the opposition and some people think it's you actually who are betraying the so many Ugandans that may want change. Not you as an individual, but I hear you. What do you make of that? Well, definitely correct that, and that's why it's called the struggle. You see, if there was no counterforce, because whatever we are trying to do, there is a huge effort on the other side trying to undo it. That's why it's called the struggle. It's a fight. It's a war. We are at war. We may not be using guns. Of course, those we are fighting with use guns. We may not be using guns, but there is an active war going on. Which you have allowed to. A war for liberation, a liberation war. And I've told you those 4 tools that are used against us, they are effective. Don't think that the Muzungu spent 70 years without his tools being effective. Those tools are effective. People fear. To overcome fear takes time. People in poverty and deprivation are vulnerable to kitu kidogo, being bribed with favors. And especially the target of all those 4 tools, the main target is the leadership of those who are seeking liberation. Yes. It is the leadership. That is the primary target. So all these 4 target the leadership. Yes, yes. And so many indeed break down. Those 4 break down many leaders. So that is a natural process. In the 60s, forget now when you hear people, this one has defected, that one has defected. In the 60s, literally the entire leadership of DP crossed to UPC, the ruling party. Literally the entire. What they don't what people forget is that even when leaders have been broken, compromised or actually physically removed by detentions and so on, it doesn't take away the reasons why they were in those leadership. The suffering of the captives. The suffering of the captives actually increases because what would be maybe giving some aspirin to the ordinary suffering is what is used to break down the leaders. So maybe if these favors or even now to come to this studio, I came being followed from home. Up to here? Up to here. Really? Yes, Muhum's and his group are down there. Really? Absolutely. In your parking here, he's there. You go down, you Muhammad is there? Absolutely. Now, so he woke up very early. By the time I left home, he's there waiting. There is a patrol car which sleeps somewhere there. All these people, I don't have a stone, I don't have a stick, I don't have anything, just my mouth coming with my mouth. But the
the money that is bringing Muhumu's and his groups to follow us is the money that would put medicine in the hospitals, is the money that would pay a teacher to teach our people. So what, even as you see opposition leaders broken down, compromised, imprisoned, and so on, it, yes, may appear to be some kind of a success to those who are doing it, but strategically it is a big blow to them, because the people down there become even more deprived, and as they become more deprived, they become more angry and more desperate, and that's how eventually the whole thing explodes. So listen, Adam, now we are near this NRM government, for example, which the latest to capture the country, has been here for 37 years. Nearly 40. Yeah, 37 this month. These 37 years, look at where we are. Kampala looks like 1986. The whores, the what? They are bankrupt. All local governments have no money. Local governments are bankrupt. They can't pay their workers. They are borrowing money. Uganda's debt is up to the throat. They are now borrowing from money lenders, just like any desperate Ugandan does. So it means that although they may have succeeded in breaking down some opposition leaders, and by the way, others keep on coming. You take away these, others come. But for you, so strategically, eventually, that's why their end is for sure. Doctor, they will go down. For you, you remain standing. A number of... By the grace of God. Yes, a number of your colleagues have actually, one can say, either abandoned you or abandoned the struggle they were in the first place a part of. And I've seen a number of them, Twalaba, Manyamushega, Kategaya, abandoning you, Nabira, Nagai Sempala, the other Twalaba, Nabugwao, Joyce, rather Sebugwao, Joyce, Kat Minister. And should we really assume that Banobo Nabagenda, because of these four factors you've put forward, or perhaps there could be something they are running away from within where you sit in your position? Well, they are the best to talk for themselves, certainly. I am not in their minds to know what do you think? What exactly prompts them. But as I have said, you know, those four factors, don't underestimate them. And especially when the struggle takes long, you know. But I have not had, I think, the majority of them, you know, take a person like Bet Kamya, who was very active in writing and talking, and what she said about NRM. You invite her and interrogate her about what has changed. It would be interesting to hear. You know, and I think you, the media, have a duty to the people to interrogate these people on what they said yesterday and what they now say. Whether personal rule has... Bet Kamya wanted to organize even a referendum about the excessive power of the president, and so she collected signatures and so on. Does she believe now that that has changed? So I don't think so. But, you know, I am not in their heads. I cannot speak for them. But let me say this, that, you know, even tactically, that's why I have no grievance against those who really choose to go. You have no grievance? No, because
first of all, they have contributed to this struggle, and I appreciate that contribution. So if at some stage you say, I am no longer able to contribute, even if you go, that contribution itself remains. They are certainly better than those who never came at all, those who have been on the other side. And I also appreciate that, you know, personal circumstances can lead somebody to make a personal decision for survival, that I am, because you see, struggles are not about martyrdom. No, struggles. Yes, so you may withdraw in order to save yourself to fight another day. So if you're in the tight corner, I can understand somebody withdrawing. And Doctor, yes. But before we do that, I need to take you back briefly to question your unity. Yes, these issues are there, but there are people who believe that you are actually not doing enough. The other day, Dr. Nakulaba never knew the government. Those that were to by election of a soroti. But tugenda kolera wamu, tugenda kusimba candidate yomu. By election yaddakao, you fronted different candidates. But what you there were efforts to unite and perhaps come up with a single candidate, and many Ugandans generally wanted to see Dr. Kizza Besigye supporting maybe Mugisha Muntu, maybe Robert Kyagulanyi Ssentamu, or otherwise that Bobby Wine is saying we are rallying behind Dr. Kizza Besigye or Patrick Oboy Amriat or any other candidate. That did not happen. When Ugandans needed you people to be together, to be united, you did not do it. We saw you the other day here in Zambia. We are united the forces of change and whatnot. When do you unite to bring the change the people want? Yeah, so first of all, as I have said, unity is fundamentally important for us to overcome the challenge that we have as a country. And that unity does not even stop at being unity of those you call opposition, because that label of opposition misdefines, wrongly defines the division in the country. Because there are many captives who falsely think they are in the ruling party, who falsely, you find them wearing yellow, but who are as captive as the ones in blue, in red, in whatever. Let me give you an example, which really pains me. Recently, there was an announcement about a structure of fees for private school system. If you are in a private education institution, you should pay up to so much. For kindergarten, nursery education, it was, I think, 960,000. We have that structure. If my producer could briefly get it for us as we head for break. 960,000, 1.6 million in secondary school, and so on. This is for Ugandans who go to that education. In the meantime, those who go to government schools, UPE, every child is paid for 10,000 for a year. The other ones is 960,000 for a term. What a contradiction. Those in UPE
As a country, we pay for our children in UPE 10,000 a year. That is 3,000 shillings per term to educate our child. These children in UPE. This is the fee structure you're talking about. Yes. Nursery school. Aliku Baba TV structure you capturing rather a new vision. Ekulaga nti nursery mwana wa nursery ajja kubasasula emitwalo nkaaga mwenda owadde primary nkaaga mwetaano boarding primary milioni emu emitwalo abiri mu ebiri n'ebirala. Kati omwana oyo ava Munnayuganda, ezo ze zimusomesa taamu emu. Owaffe ali mu UPE 3,000 etaamu 3,000. Government is proposing bino yemusasulire 3,000. Abali mu UPE abasinga abazadde baabwe ba NRM bambadde yero abazadde abaana basomera ku 3,000. So okugamba nti omuzadde oyo ayawukana nono owa NUP owa FDC olaba nti kiba kya bulimba. So okwegatta kwe twogerako si kwegatta kw'abali mu NUP ne FDC ne DP simanyi naki, kw'abantu bonna abali mu mbeera eyo, abali excluded nti omwana we asomera ku 3,000. Yensonga lwaki tebamala na P7 kubanga babeerayo ne balaba n'ekibatwala ku ssomero nga tewali ne babivaako. Twebale nnyo Dr. Kizza Besigye, tunywa ku mazzi katono. Bwe tukomawo, there are still many Ugandans that are bitter, especially bo bennyini abaagala enkyukakyuka. Many of them are now bitter. They think some of their colleagues that are leading them have not given leadership, either they are compromised. Dr. Kizza Besigye Ayogeddeko n'ebirala. When we come back, how do we get out of that? And also, is infiltration a reality mu bavuganya? Katuje 8 muganga mukako Baba TV nze Adam Kungu. Program yeyo tuli ku social media platforms za zonna, Baba TV Uganda ku Twitter, Baba Television Uganda ku Facebook, ku YouTube Baba TV Uganda. Onzana okusindikira obubaka ku personal number yange 07556 02505 07505. Onzana ogenda ku personal handle yange @Adam Kungu ku Twitter. Oberengo otegattako obuterevu nnyo. Kyalina senior leader, a senior citizen, Dr. Kizza Besigye, an elder. Tufuna endowooza ye ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. And trust me, I'll be able to sample some of your comments later on in the show. Abatadde obubaka ku Twitter ne ku Facebook wamu n'abo abanaaba basindise message. Doctor, honestly, there are people I've personally interacted with and people you have heard and watched yourself nga balina mweno ku balwana okuleetawo enkyukakyuka, abali very bitter, very disappointed by some of you on the opposition. One of those people is Sir Simon Muyanga Lutaya, a renowned member of the FDC. He was on this very show and he said, eno gye tuli mu opposition teri baagala nkyukakyuka, abali eno bakozi ba ssente, very dishonest people that have betrayed the cause ey'Abannayuganda, bannanfuusi abawedde emirimu. When you hear such, what comes in your mind? Well, that is certainly a frustrated person. And I think he's frustrated by what he sees. And he has a point, you think? He has a point, but I think
clearly out of context, because, as I have told you, there is absolutely no doubt that the strategy of those who hold this country hostage is to deprive the captured population leadership. That is their strategy. And I've told you they employ those 4 tools to do so. And actually, part of that strategy, the tool of propaganda, part of the message of their propaganda is to cause people to lose hope, to be despondent, to say nothing can save us. Because even the opposition who are, doing, the leaders in the opposition who would help us to coordinate us to fight, if there is nobody who is still there, so where is the hope? Part of their propaganda is actually that you have no chance. Surrender so that you get whatever little we can give you. And you see that message repeated in many places. We are here to stay. Nothing will ever remove us. We are the fighters of the century. We are Sabarwani. Nobody, you must pass through the oven where we passed. You are wasting your time. So, unfortunately, the message of Muyanga Rutaya plays into that propaganda of creating despondency. And there are so many Muyanga Rutayas. Yes, Doctor. yes, and Doctor. But the reality of the matter, as I told you, is that even when leaders are falling off, there is an inexhaustible supply of new leaders. Inexhaustible. I told you that DP in the 60s lost literally their entire leadership, including the leader of opposition, defected to the ruling party. But Doctor, from your heart of hearts, are you growing stronger as without doubt? You are actually becoming weaker. So how do you determine the strength of the liberation struggle? Is it by the numbers of people who are surrendering? Is it by the growth and the strength of the population that is deprived? How do you measure the strength? Because let me tell you, in 1996, that was the election that the junta first participated in. And Dr. Ayogedde, who had been in government without a party, because there were no parties allowed to function then, and had not been functioning for 10 years. Dr. Ayogedde put up a very strong competition, and at that time, many people had not woken up to the reality of people were still giving doubt, benefit of doubt to what they were seeing. And maybe trying to justify it, maybe it is because the war in the north started, maybe this, that. But you have been seeing how the population against seeking change has been surging, 201, 211, 216, 221. That is the strength
of the opposition, not the leaders. Leaders, and indeed many have been going off, many have been in prisons, many have been killed, but that does not stop. So the grievances, what determines the strength and the determination for change is the fundamental grievances, the injustice. As long as the injustice remains, you know, have you ever seen in Uganda, you know, hundreds of Ugandans, thousands possibly, living in internally displaced camps, not because of war, but because they have been evicted from their land. Yeah, I know a number of them. You know, yes. Who are now landless, living in huts. I know some currently in Chikube. In internally displaced camps. So, is that the strength of the junta? No. So the injustice, as long as the injustice exists, you know, why are they capturing people at night from their homes? You know, the drones going at night capturing people. Why? If they are strong, if a regime is strong and confident, why would they become an illegal entity, do illegal activities? Okay. You know, a rogue regime like we have now is the best sign of a declining junta. You know. Okay, interestingly, Doctor, more factors nnenya z'otugambye. Kozesa teera, kozesa ebyobugagga okugula abantu n'ebirala, kozesa amawulire, media, poko, n'okudividing our opposition. You were actually part of what you're calling junta, and you actively brought it in power. Time came and you felt disappointed, you felt what they were doing was not right, and you came out vehemently. Up to now, you're opposing it. How do you respond to people who think that the Besigye that opposed the regime he brought, now the opposition needs that Besigye from within the opposition to also come out and expose all the things that the opposition is not doing right at the moment? Well, I welcome it. Let whoever wants to clean what you call the opposition come up. But the good thing you see is that in the case of the opposition, or what you call the opposition, which I call the captives, they don't need a cleaner because they don't have power to use. And this is why, you know, I become disappointed when people compare what the junta does and what people in opposition or the captives do. Because the reason the junta does and gets away with what it does is because of the power of coercion, the power of force. People who are, you know, in the captives have no force unless they ally with those who have force. Like now Mao has allied with those who have force, and they have chased those who don't support him out of the DP headquarters. So unless you do that, otherwise, you know, if... Because, Doctor, the argument here is, are these people actually in opposition honestly for the cause, or they are simply using it for negotiating a better deal? And Doctor, so, a second. And Doctor, for me, I will not blame those who say such characters should actually be either rebuked or exposed. Look at this. How do you take 10, 15 years pretending, telling the people, I am with you, I am leading you towards this, let us fight the regime, let us work together to defeat all the things that are not moving on well. And after all this time long, because you have negotiated perhaps a better deal, you dump what you've been saying to go for
for what you've negotiated for. Yes, you know, and I have told you that yes, you know, many people for different reasons choose to surrender. So what do we do about it? What do you do about it? No, you don't. You know, you have nothing to do about it except to continue, you know, with your fight. Even in military struggles, people surrender. When we were in the bush, many of our colleagues, in fact, even shortly before the change of the tide, some deserted, defected. You know, I've been telling a story of how the UNLA, which we were fighting, would come with helicopters throwing papers, advising us to surrender like our friends, and naming our friends who had surrendered. Mweweyo ngagundi ngagundi ngagundi. You know. So in all struggles, people surrender based on their own considerations. But what I have said to you is that it does not change the dynamics of the struggle in a fundamental way, as long as the drivers of the struggle remain, the injustices. As long as the injustices remain, you will continue having new leaders coming up and taking the struggle forward. Now, let me also maybe clarify this, that, you know, part of the causing despondency, causing people to lose hope, is also to create an impression that everybody is working with those who hold us. I was going to come to that in the next segment. Yes, but I'll give you time, Doctor, on that in the next segment. But Doctor, someone is following us here. Bamita Sekamwa Abdurrahman. Agamba, lwaki Dr.Kizza Besigye ne banne baali mbeggwanga mu mwaka guggwako nti baali bagenze kusaba ensambya naye nga yali political gathering ne balimbalimba abantu. Greetings to him though. This one thinks you quoted mwabikirira a purely political event, and you made it appear like you're going for prayers. Even if it was political, what is wrong with it? Why should it be stopped? Even assuming it was a political, and we said this is a political gathering, we are meeting in Nsambya Hall, what crime is it? But we said very clearly that this is a prayer, end of year prayer. Certainly if there are political people there, it's a prayer by political people. But it's a prayer nonetheless, and we had invited people to pray. And if you want to change, if you want to say these people were telling lies, it was not a prayer, why not wait and see and say, but that is not a prayer? Maybe the way you went. So what was his name? Sekamwa. So Sekamwa, I believe, you know, your thinking is apologetic to the criminals, you are like an apologist to the criminals, because we have rights. Sekamwa, you have a right to associate with others, whether politically, whether to pray, whether to what. It's a right given to us by God, and we should not be apologetic to anybody who comes and interferes with our freedoms, with our rights. Well, security said waliwo terrorism threats, and also there are people who said that abantu bagenda okusaba bagenda balinnya waggulu ku mmotoka naye bayita abantu mujje. Even if we did, but that was not the case, as you know. Doctor? There was nobody who went mobilizing people mujje. We just went to Nsambya Hall and found the place locked. That is all. And this is all on camera. These are some of the pictures. Yes. Zaliwo ku lunaku olwo.
And so that this is Honorable Robert Kyagulanyi Center. Yes. I don't know whether that was before or after. This is after. We are now going home. Oh. This was after. But going to Zambia, nobody was mobilizing anything. We just went quietly to Zambia, found the place closed, and we still prayed. You prayed? Of course, we still prayed outside the locked gates of Zambia. We knelt down in the on the sand and prayed. And I believe our prayers were as received by God as if we were inside the building. Maybe even more, because because the injustice was very clear. Doctor, again, let me take one more question. Okay. Ono kulubya Hozaifa. Yaganti Dr. Besigye. Okay. I think that nawe ovunanyizibwa ku kulemesebwa ku opposition. And his argument is otaddewo centers of power ezenjawulo in a way that jeopardizes and weakens your own party. Ayogera ku bisinde ebyenjawulo ne offices wateekowa ne Katonga ne walala. Well, so first of all, asobola kubanga ina point ndowooza gye yeetaaga kunnyonnyolwa. Okusooka mu ffenna abaagala enkyukakyuka njagala tutegeeragane nti tetulina kukaanya, tetunaba kufuna okukaanya okujjuvu, ate oba tetusobola oba oliawo okufuna okukaanya okujjuvu ku kkubo ki lye tulina okuyitiramu okutuuka ku kye twagala. Waliwo abantu nga nze abatalowooza nti akalulu kulwako kasobola okujja obuyinza ku baabuwamba na mmundu abakozesa eryanyi lyonna nga bwe baliraze okweremezaawo na mmundu nti akalulu kulwako, kubanga nze nkagenzeemu emirundi ena. In fact nafuna okukakasa nti ekyo tekisoboka luvannyuma lw'emirundi 3. Ogwokuna nagendamu nanjawulo, kubanga era nagenda 2016 nagenda nga neetooloola mu Uganda nga ngamba abantu nti temuyina kalulu, sizze kubasaba kalulu kubanga temukayina. Mbasaba twekolemu omulimu tusobole okufuna eddoboozi temulirina. Naye buli obusatu twali tuyina endowooza egamba nti oba oliawo singa twetegeka bulungi, singa tuzimba amaanyi ku mirandira, singa tufuna ba candidates abeesimbyewo mu bitundu byonna, singa tukola kino, nti oba oliawo tusobola okusika obuyinza buno tubugjeyo. Naye kuyitamu ebyo ebisatu okulonda okusatu kwe nayitamu nenkakasa nti obuwambi obutuusiddwa ku bitongole byonna ebya gavumenti, byonna ebiri mu buwambe, tekikyasoboka okukozesa ebitongole ebyo, kubanga emirimu gya gavumenti gyonna gitambulira mu bitongole. Tekikyasobola kukozesa ebitongole ebyo okuleetawo enkyukakyuka. Nti electoral commission, nti akakiiko kabyabakama, nti kalangirire nti mwami Museveni awanguddwa, nti ne bwe kamala okulangirira nti mwami Museveni akkirize ajje Kololo awo obuyinza omulala ng'alayira agende adde mu mmotoka yagende nga bwe tubiraba mu mawanga amalala. Ekyo nakikakasa nti tekisoboka. Kuva 2011 kwe kutandika okuteekawo amakubo amalala ag'okwekolamu omulimu, bye twayitamu walk to work, biki tuteekewo amakubo amalala, kubanga akalulu kulwako tekajja kukikola. Ekyo nze kwe kukkiriza kwange. And you still have that conviction? Absolutely. Ekirungi nti kati ne ffenna abasinga obungi mu bibiina ebirwanirira enkyukakyuka, abasinga obungi ekyo nakyo kati bakkaanya nakyo. Kyekiri kyewawulira nga kitugatira
kwa Hotel Africana ne tufulumya ekiwandiiko ekyawamu ekigamba nti akalulu tukalabye tekakyasobola era twegasse tuleetewo twekolemu omulimu gwa ngeri ndala era obadde ogamba nti ekyo kyo kibadde kitya kikyatambula n'amaanyi nno tekitudde n'amaanyi nno mwatulaba era Nairobi nga twegatiddeyo okutangaaza embeera gye tulwana nayo abamu ne babuuza lwaki mugenze ebweru kati bakyezzeemu bokka kubanga oba tosobola nakukkiriza abasaba onokkiriza otya abalaga ebikolobero byo katujje ensi yonna Adam Kungu gegange dakiika ebula 28 zokka okwera essaawa 5 ez'enkya olunaku olwaleero obaka buteeka ku 075 02505 075 02505 oba ku Twitter handle yaffe @BabaTV Uganda oba ku Facebook because we are streaming live Baba Television Uganda oba ku personal handle yange @Adam Kungu enda ija kubogira biriko ka blue tick goberera teko kyobuuza kyotesa oba kyowabula. I'll be sampling some of those messages. Bako Parliament wanda Kasike South Honorable Tamaguzi Samakula webale nnyo okubeera nga kwoli ndugu ogoberera boolina obatulabire n'abala mwenna abali ku mikutu gino. Okay, Dr. Besigye, if you would briefly respond ku mwami oli, but I think you've answered. I don't know whether you've concluded. Abadaga nti otaddewo different centers of power, but I think you've sufficiently answered him. Well, okukiwumbawumba ndowooza ekikulu ekitategeerekeka mu bantu abalala kwe kumanya nti waliwo ebibiina by'obufuzi byo nga ekigendererwa kyabyo ekikulu ky'ebibiina kwe kuwagira abagenda mu bululu n'okubategeka bavuganye fe era nga kyekyamuzijja mu bukulembeze obwa FDC kubanga nali nkyali mukulembeze mu FDC 2012 when I stepped down. Abamu kati tebamanyi nti maze emyaka 10 nga sikulembera kibiina kya byabufuzi abamu bakyampita president wa FDC naye nalekulira 2012 nakikulemberera emyaka 7. Okay. Kati ekyandeetera okukivaamu kyali kyakwagala tufune ekisinde ekyawamu kubenga ekibiina nka bwe nkugambye ebibiina byo wakati w'ebibiina bivuganya. FDC evuganya NUP, evuganya DP, evuganya NRM, evuganya ebibiina byonna ebirala. Naye nga ffe abalwana okuleetawo enkyukakyuka nakugambye ffenna tulina okwegatira wamu. So kati awo bwe tubanga tunoonya ebisinde bitugatta. Okay. Abamu bakiraba ng'ekireetawo power center naye ng'ebigendererwa byanjawulo. Power center n'ebisinde bino bye twegatiramu si byakunoonya kalulu, si byakunoonya kalulu, si byakuvuganya bifo. Tolibulirayo nti ono candidate wa PFT wa red card nedda. Fe omulimu gwaffe twagala oba oli wa movement oba oli wa DP oba oli waki ojje tusonge ku nsonga tuleetewo enkyukakyuka. Nkoyanza Dr. Mu dakiika esigaddeyo singa tusobola okozesako eddakiika 5 oba 6. I need to pick your thoughts Dr. Kubiriwo kati ku mugwanga. I've heard myself some of the people in government I've interacted with abali mu regime abagamba nti babasensera dda mwenna abali mu opposition era nga kino bakijja ku kibaluwa kyessaagala tumalireko nnyo biseera ekigambibwa okubeera nga General Salim Saleh muganda wa Mwami Museveni yennyini kukiwandiika era nga alaga nti waliwo enkolagana ey'amaanyi ye babadde nayo ne Mwami Lukwago. Who is your close
a friend and ally mu byobufuzi. I don't want us to go into the merits of these notes, but I want to us to respond or to discuss issues to do with infiltration. Naddala nga tulina history ojjukira mu 2014 abamu ku bavuganya bwe bagambye okubeera nti baafunanga n'amafuta okuva ewa General Kale Kayihura eyali omuduumizi wa police then. How big is this and how is it? What's the reality? How feasible is this? First of all, mu lutalo ekyokulwanyisa ekimu eky'amaanyi kwe kuyingira kusensera mu abo boolwana nabo n'obayingiramu n'obakoleramu emirimu eri bwe baba nga baagala n'okubaako kye bakola n'oba nga wakitegeera nga tebanaba kukikola. So it's a standard nti buli lw'olwana ate bo abantu kati batunuulira abasensera eno muffe tebamanyi nti waliwo n'abasensera eri. So it's both ways. It's two way. Hey, kati wali owulira abamu nga bagamba naye Besigye ono ava atya waka nga bamwetoolodde abantu bonna balumbye wali enkambi waliwo abasirikale abatabalika ne bamulaba mu tawuni atuuka atya naawe oba wasensera. wetegule nga bukyali. So kikola enjuyi zombi. Naye njagala abantu baffe abatuwuliriza nannyo kati bamanye nti kiri kyenjogeddeko ekigenderera okumalamu abantu amaanyi. In other words, ne bwabanga tebalina gwe basensedde bateekawo baagala ekifaananyi kibe ekyo ekyokumanya abantu bonna tolina gw'osobola kwesiga bonna ne gw'oyogera naye so oyogera otidde oba ono njogera ne mukozi wa Museveni ate nga nina byenjagala kumuloopera. So baagala bateekewo embeera bwetyo nti buli omu atya abakulembeze baffe. Si bwe kiri naye nga nakyo nga bwe nkugambye nti kisoboka. Kati enjawulo yino era kikulu nnyo okuba okutunuulira abakulembeze nannyo n'okubaawulamu wa gye bagwa. Oba baakawuukuumi oba bali ku mulamwa. Okwawula kawuukuumi n'ali ku mulamwa ekipimo ekikulu kiri kimu bikolwa. Si bigambo zize ku baba n'enjogera bino ebyo buli omu asobola kubyogera n'owakawuukuumi abyogera. Naye bwe tugamba nti enkya tugenda kusaba Nsambya balumbyewo bagambye teri kugenda, tandika olabe ani asobola okujja, ani azze. Bwe tugamba nti enkya tulumba parliament, ani asonze? Ani atasonze? Abatasonze baba mu kabukuumi. Si bonna. Omu asobola kuba mulwadde, omu asobola kuba nga afiiriddwa genze kuziika. Naye kyenkugambye tandika kulaba ebikolwa, ofune pattern y'ebikolwa. Yene ekulaga kawukuumi n'atali ki kawukuumi. Kati ku nsonga ng'eyo gy'obadde oyogerako
eya muganda wange Salongo Elias Lukwago mulodi wa Kampala. Omuloodi omulimu gwazze akola wano mu kibuga gwa kulwanirira bannakibuga abantu ababulijjo abali mu buwambe batembeyi ba boda ba taxi ab'obutale abali mu gundi maduuka gamwaga wansi biki emisolo byazaalwanako wano ng'entalo z'amaanyi ekibbattaka eky'omu Kampala kati ebikolwa ebyo bye bisalawo. Tolowooza nti bannakampala babadde balwana nnyo bakomyewo Lukwago ne babasiba ne babakuba ne babatta nga balwana emirundi gyonna bamujja mu ofiisi betulwanyisa ne bamujja mu ofiisi mu bumenyi bw'amateeka ne kooti nekkiriza nti bamujjamu mu bumenyi bw'amateeka naye ne bamuwandulamu ne bamusibira ebweru kumala myaka 3 n'ogamba nti oyo abadde akolera oba oli mulalu. So kisinziira ku bikolwa si bigambo bikolwa kubanga nakati n'ekisitudde bino era bikolwa ebyo entalo zaalimu ez'aba boda wawulira nga bayise olukiiko ku KCC olw'abakulembeze ba boda bakole ebbago erifuga entambula ya boda naye ne balukuba ne balusaasaanya ne baluganeddwamu kumwonoona. Of course sikumwonoona kwokka naye n'okuyisaawo ebyabwe kubanga nga baboda abo babajjeemu sente nyingi nakati babadde babasoloozako emitwalo mukaaga simanyi gyakola tezirina teeka we bazisasulira tebalina enkola yonna ezitambuza ezo zonna slash funds kujja emitwalo 6 ku bantu emitwalo ng'ebiri sente mmeka sente empitirivu. So ebyo zentalo zaalwana wali eri ettaka lyowulira nti baagala kugula ettaka obukadde 10 obwa dola ate nga bwebiri eri usaafi bagigula simanyi obuwumbi bumeka olutalo lwe yalwana ku usaafi n'ebirala byonna bino kati bowulira nti sale kubanga sale ejjukira ye kenyini emirundi simanyi giryemeka nga yeetonda enguzi ye kenyini mu mukono gwe neetonze n'alekulira ne ofiisi ku lw'okulya enguzi sale. Kati omuntu omuli w'enguzi mu butongole yes muli wa nguzi mu butongole kubanga kino nkyogera ku mpewo bwe mba ndi mulimba ampaabire muli wa nguzi mu butongole naye nga era bamukukusa yakulembera sente ezinagoba obwavu muli w'enguzi mu butongole yakulembera sente ez'okugoba obwavu era sente zonna ezaali mu NADS ezaaliwa zonna bazikuŋŋaanya yazikulembera muli wa nguzi. So kati nabino owulira mu NSSF entalo ezirimu NSSF era za kujjayo sente simanyi abakuba kasooli ab'ebyuma bya kasooli simanyi biki era obuwumbi bwe olutalo nakati NSSF sente z'abakozi nakati tezirina mukulembeze tewali mukulembeze wa NSSF nga bwe watali gavana wa banka kati kumala mwaka mulamba awali sente wonna. Okay, Dr. Akadde kaweddeyo eddakiika 10 ezisigaddeyo. As a former senior military officer, since I've got this opportunity to have you, I cannot let you go without hearing your views ku bizze bibeerawo oba ebikolwa ebya General Muhoozi Kainerugaba either this week or last week actually, Minister wa Uganda avunanyizibwa ku nsonga z'amawulire, I think ndoza ye senior government officer gwe naakalaba sofa avaayo boldly agamba oyo byakola bikyamu biri illegal, and I'm quoting him verbatim. What Muhoozi is doing, General Muhoozi is doing is illegal. Who said? Minister
Chris Baryomunsi. That was last week, and I have him on record. What do you make of the writings, statements of General Muhoozi Kainerugaba at a time when some of his supporters think that he should be the next president of this country come 2026? Oyo nno gw'ogambe Baryomunsi yabyogera abadde afa mu weekend eno era bamukima eyo ewaabwe. Bino biringa byayogera Lwakuna. Bamukima n'ennyonyi nga ataawa. Kuve Kanungu. Kati ali Mulago. Musabira awone kubanga simuyinaako obulabe bwonna. Naye ku nsonga gy'oyogerako, of course ndowooza ekisooka Mwami Muhoozi oba General Muhoozi byabadde akola kimu ku bye kiraze nti ekibadde kyogerwako era ndowooza n'omuloodi kye yali ayogerako kye bagamba nti kyavaako bino kwe kulaga nti eggwanga liri mu buwambe bwa famire ya Mwami Museveni. Famire yewambye ensi. So famire eri waggulu w'amateeka teri wansi w'amateeka. Famire ya Mwami Museveni eri waggulu w'amateeka yeteeka eri waggulu. It's the sovereign. Tekwatibwako mateeka agatukwata ffe kubanga jjukira nze baali bantwala mu court martial 9/9 ne2000 olw'ekiwandiiko kye nawandiika nga saakitwala mu mawulire nakiwandiikira abakulu era nenkibawa naye nekirabikira mu mawulire si nze ngenzeeyo mu mawulire kye nawandiikira abakulu nekirabikira mu mawulire nekiriikinga mu mawulire ne bantwala mu court martial kubanga ndi munnamagye njogedde ku byobufuzi. N'abalala walaba Tumukunde era naye bamusiba emyaka simanyi 10 ayogedde ye yagenda ku leediyo nze saagenda ne ku leediyo sejusa n'abalala naye ono n'atayogera na byamawulire na byabufuzi ku Uganda yokka n'agamba nti agenda n'okuwamba ensi endala n'ensi n'esattira ekyaleetera ne mukama we ate kitaawe okwetonda naye era n'amulinyisa eddaala tagendanga mu kooti tekyogerwanga nako ate ejjukira ayina kamanda amufuga kamanda w'amagye CDF. Kamanda w'amagye tasitulanga eddoboozi n'omulundi n'ogu pulezidenti yatuuka ku kwetonda CDF deputy CDF bonna basituse kati tebogerangako n'ekigambo neki nakimu. So tosobola kugamba nti waliyo CDF taliyo anti kyengamba kifaananyi bufaananyi kino kyekiraga nti waliyo ekifaananyi kya CDF naye mu butuufu taliyo, nti waliyo deputy CDF mu butuufu taliyo, nti waliyo ekitongole ekikulira empisa mu magye tekiriyo. So kimu ku byekiraze kino kyekyo nti famire butuufu ddala ddala yawamba ensi. Ate ne Mwami Saleh oba General Saleh okuvaayo kubanga omuloodi agambye ekyo kyeyagamba nti bano bawamba ensi. Olaba ne vice president ne bali bafukamire gye bali ekyo kyekyamugjayo naye mu kuvaayo kati omuloodi yaga nti akozesa byobuyinza akozesa kati mu kuvaayo
oba era kubanga isi balinga batamivu kati neyerabira ekimuteereddwako kati n'awandiika ti naawe nze kutaddeyo It's a contradiction. Naawe oli awo n'emaanyi gange naawe nze kutaddeyo ng'akakasa akikozesa kukakasa kyoyogera kyekituufu. So naye ekireese General Muhoozi kati mu bino kiki nze ndowooza waliwo ensonga bbiri. Ekisooka abantu abamu mu bwakabaka bwa Museveni babutambuzizza nabo Saabagabe mu bwakabaka obukuŋŋaanyiza ebyobugagga bw'ensi yaffe bwonna abayina ebintu ebitabalika sente empitirivu na buli kimu ekiyitirivu bye babbye wano n'ebweru nawa. Kati kye nakubuulidde kiri nti gavumenti yennyini tekyayina kyekozesa abagirimu bagisinga sente abali mu gavumenti. Yo gavumenti ga gavumenti njavu era be bagiwola bw'owulira nga gavumenti egenze mu bamanerenda kubanga eri gye baziteeka ne zivaayo era ziwo bo bennyini be bamanerenda abalendinga gavumenti. So kati tutuuse ku mbeera nga Congo gye yalimu eya Mobutu. Mobutu yali ayina sente zisinga eza Congo era awo nga anaatera okugwa ye yali asasula emisaala gy'abasirikale yenga Mobutu ng'awandiika ceeki esasula emisaala kubanga gavumenti yali teyina. So kati waliwo embeera eyeefaanaanyiriza eyo nti tulina abantu bangi abayina ebyobugagga biyitirivu naye abalaba ekintu nga kigenda kugwa. Ate balaba mwami Museveni n'emyaka gimugenzeeko n'embeera zimutabuseeko kati banoonya ekkubo eri ng'omusota gw'ogulaba guvudde mu ddiba ne guleka eddiba ekadde ne gutambula ng'omusoto omuto eddiba livu kati baagala kujjamu eddiba ly'omusota lisigale kati guno gulabike ng'omusota omuto ogweyubudde ogukyagenda mu maaso. Kyekigeze waliwo abagezaako okupanga ekintu bwe kityo ate nga bakiraba nti kisobokera mu Muhoozi nga beeyambisa ekyokugamba nti kati generation change kati tuvudde mu generation eri era ndowooza kyekimu ku bikulaga lwaki ebivaako mwami Muhoozi yennyini kati naye okwesambaza ebya NRM ogamba ze siri wa NRM ne NRM eremeddwa in fact mbi so kigenderere kiteeketeeke of course so agezaako to distance himself from kwefuula kipya ng'agenda kati kuleetawo enkyukakyuka nabana abakooye abali muffe abamu bano abatalengera ensonga bulungi nabo bagambe ti biri bikyaganye wakiri mpozi tukwatagane noono oba oli awo tunajjamu enkyukakyuka ne bwetaba eri gye twagala. So ekyo kyekimu ku bye bagezaako ndowooza okukola mu kino. Ekyokubiri era kyensembyayo yes kwe kuleetawo era abantu okuddamu okulowooleza mu kalulu kubanga era bakikola buli kalulu kugezaako okuleetawo mbeera ki esobola okuzza abantu mu kattiro kubanga it's the killing ground. Kati balina okulaba kukola obukodyo bwonna obubaleeta wali mu kafo akatangaala we babakubira ne bamalamu ekigo. So kati nga bwe nkugambye balaba nti eggwanga teri akyalowooleza mu kalulu nti kajja kutaasa eggwanga kati
kino kyekyakuzaamu amaanyi abantu oba oliawo nti 26 waliwo ekipya ekisobola okuva. Webale nnyo Dr. Kizza Besigye. Abasindisa obubaka Katwere Burhan webale nnyo gambye kwendi mbatumidde mwebale Dr. yebale kugusa nsonga. I also don't believe but it can be it's true wise people focus on Lukwago. Okay, webale nnyo onagamba mwebale kuweereza ye mwabula John Philip Omyobe bwatyo Charles ogambye kwetuli Dr. Stella Nyanzo ogambye nti Salim Saleh oyina okay kale nabala mwebale nnyo mwenna abagenzi maaso n'okubeera nga mugoberera kadde kange kaweddeyo Dr. nja kusaba nga nsaalidde obutafuna bubaka obwo ne tusobola okubuddamu mpozi osobola okubunsindi I'll forward them to you Dr. obuli important tusobole kufuna amakubo agabuddamu. Okay. Ansaba tumalirize mu dakiika emu. Okusooka mbeeyanza okunkyaza era bannayuganda mbalekera ssuubi mwaka guno 2023 nga bwe mbagambye kye tuzze tulwana nakyo nze nkiraba kiyuuga era keekadde tuli bamalirivu okulaba nti buli omu yenna ayagala enkyukakyuka ajje twegatte tulumbe tusobole okwetaasa kano keekadde 2023 mubeereko era mbaagaliza emirembe n'obuwanguzi mu mwaka guno Mukama abampeera emirembe. Amina. Webale nnyo. Ali ku Baba TV you can keep the conversation moving ku mukutu gwaffe gwa Facebook. Genda ku Baba Television Uganda Facebook, ku Twitter kyekimu Dr. Kizza Besigye wanafuna akadde ajagenda ku mukutu gwe gumwogo asobole okusoma comments zammwe n'ebimutadde bingi. I've seen there are very many comments. He'll be able to pick some of those and response ku platform yonna gyana basazeewo naye nga nze Adam Kungu tiimu yonna Sir Simon Muyanga Lutaya Lukia Mpoza Doreen Mwesige